Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharana Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Deshatanine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 This is third canto, chapter 25, the glories of devotional service, Kapila Deva speaking to Devahuti, his mother. And we are reading text 25, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Satang prasangam mama virya sangvido. Satang prasangam mama virya sangvido. Bhavanti ritkarna rasayana katha. Bhavanti ritkarna rasayana katha. Tajyoshanarashva pavarga vartmani. Shradharatir bhaktir anukramishyati. Babaji. Satang prasangan mama virya sangvido. Satang prasangam mama virya sangvido. Bhavanti ritkarna rasayana katha. Bhavanti ritkarna rasayana katha. Tajyoshanarashva pavarga vartmani. Shraddha ratir bhaktir anukramishyati. Satang prasangan mama virya sangvido. Satang prasangam mama virya sangvido. Bhavanti ritkarna rasayana katha. Bhavanti ritkarna rasayana katha. Tajyoshanarashva pavarga vartmani. Shraddha ratir bhaktir anukramishyati. English. Prasangat, through the association. Чрез общуване. Mama, my. Мои. Virya, wonderful activities. Удивителни дейности. Sangvida, by discussion of. Обсъждайки. Bhavanti, become. Стават. Rit, to the heart. За сърцето. Karna, to the ear. За ухото. Rasa ayana, pleasing. Приятни. Katha, the stories. Повествованията. Tat, of that. За това. Yoshana, by cultivation. Развивайки. Ashu, quickly. Бързо. Apavarga, of liberation. На освобождението. Vartmani, on the path. На пътя. Shraddha, firm faith. Твърда вяра. Rati, attraction. Влечение. Bhakti, devotion. Преданост. Anukramishyati, will follow in order. Ще дойде последователно. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and heart. В обществото на чистите предани, обсъждането на забавленията и дейностите на Върховната Божествена Личност е много удовлетворяващо и радва слуха и сърцето. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed, and his attraction becomes fixed. Then
real devotion and devotional service begin. Когато развива такова знание, човек постепенно напредва по пътя към освобождението. А когато постигне освобождение, привързаността му към Бога става устойчива. Тогава започва истинската преданост и истинското предано служене. Purport. The process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described here. Тук е описан процесът на духовното развитие в Кришна съзнание в преданото служене. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who engage in devotional service. Първото необходимо условие е човек да започне да общува с осъзнати за Кришна личности и да се занимава с предано служене. Without such association, one cannot make advancement. Без общуване с предани духовният прогрес е невъзможен. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. Теоретичното знание и изучаването на духовната литература сами по себе си не могат да доведат до съществен напредък. One must give up the association of materialistic persons and seek the association of devotees, because without the association of devotees, one cannot understand the activities of the Lord. Човек трябва да прекрати общуването си с материалисти и да потърси общуването на преданите, защото без тяхната помощ няма да може да разбере дейностите на Бога. Generally, people are convinced of the impersonal feature of the absolute truth. Повечето хора вярват в безличностния аспект на абсолютната истина. Because they do not associate with devotees, they cannot understand that the absolute truth can be a person and have personal activities. Те не общуват с предани и затова не могат да разберат, че абсолютната истина е личност и действа като личност. This is a very difficult subject matter, and unless one has personal understanding of the absolute truth, there is no meaning to devotion. Да се разбере личностният аспект на абсолютната истина е изключително трудно, но без това разбиране не може да става дума за преданост. Service or devotion cannot be offered to anything impersonal. Служението и предаността не могат да се посвещават на нещо безличностно. Service must be offered to a person. Служението трябва да се отдава на личност. Non-devotees cannot appreciate Krishna consciousness by reading the Srimad Bhagavatam or any other Vedic literature wherein the activities of the Lord are described. They think that these activities are fictional, manufactured stories because spiritual life is not explained to them in the proper mood. Неотдадените не могат да разберат смисъла на Кришна съзнание, дори когато четат Шримад Бхагаватам и други ведически произведения, описващи дейностите на Бога. Те смятат, че тези дейности са митология или измислени истории, защото всъщност нямат правилна представа за духовния живот. To understand the personal activities of the Lord, one has to seek the association of devotees, and by such association, when one contemplates and tries to understand the transcendental activities of the Lord, the path to liberation is open and he is freed. За да разбере дейностите на Бога, човек трябва да общува с предани. И тогава, като размишлява върху трансценденталните дейности на Бога и се опитва да ги разбере, пред него се открива пътят на освобождението. One who has firm faith in the Supreme Personality of Godhead becomes fixed, and his attraction for association with the Lord and the devotees increases. Този, който има твърда вяра в върховната божествена личност, става устойчив в преданото служене и влечението му към общуването с Бога и с преданите става още по-силно. Association with devotees means association with the Lord. Общуването с преданите означава общуване с Бога. The devotee who makes this association develops the consciousness for rendering service to the Lord, and then, being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. Преданият, който разполага с такова общуване, развива у себе си желание да служи на Бога и постигнал това трансцендентално равнище, постепенно става съвършен. Satang prasangan mama virya sangvido bhavanti ritkarna rasayana katha tadyoshana pavargavartmani shraddha ratir bhaktir anukamishyati. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. В обществото на чистите предани, обсъждането на забавленията и дейностите на върховната личност е много удовлетворяващо и радва слуха и сърцето.
By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Като развива такова знание, човек постепенно напредва по пътя към освобождението. А когато е освободен, привързаността му към Бога става устойчива. Тогава започва истинската преданост и истинското правилно служение. Well, this is probably the most famous verse of Kapila Deva's teachings. Това е вероятно един от най-известните стихове от учението на Капила. Srila Prabhupada quotes it quite often. Шрила Прабхупада го цитира доста често. Because it describes practically in one verse how to become perfect. Защото описва как да станем съвършени в един стих. Srila Prabhupada says, first sentence, the process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described here. Както Прабхупада започва коментара, тук е описан процесът на напредък в духовния път. It's a process. It just doesn't happen like this. Това е постепен процес, не се случва изведнъж. And we can recognize here practically Srila Rupa Goswami's verse Adau Shraddha Tato Sadhu Sangha Vajana Kriya Anartha Nivriti, then Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava and Prema. A gradual process of different steps in the cultivation of devotional service. И в него може да видим стиха на Рупа Госвами, в който се описват постепенните етапи в напредъка в Кришна съзнание. So, Anau Shraddha, that's the first thing. One develops some faith. Първата стъпка е човек да развие вяра. Now, Shraddha is defined in Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami. В Чайтаня Чаритамрита се дава дефиниция на думата Шрада или вяра. Let's quickly find this verse. Very easy. It's 22nd chapter or 20th. I'm always not sure which one. Нека бързо намерим стиха. But anyway, we'll see this Shraddha. And the definition is very clear. Дефиницията е доста ясна. Okay, Madhya. Oh, there's different places where a Shraddha is described. This is not the one I was looking for, but we also take this one. This is from chapter 22nd. The process of devotional service is described by Chaitanya Mahaprabhu to Sanatan Goswami. В 22 глава Мадхя Лила Чайтаня Махапрабху дава процеса на преданото служение, обяснява на Санатана Госвами. So he says, Sadhu Sangha Krishna Bhakti Shraddha Yori Hoy Bhakti Pala Prema Hoy Sangsara Yaya Kshoy. By associating with devotees, one awakens his faith in devotional service to Krishna. Бог Чайтаня казва, като общува с предане, човек събужда своята вяра към преданото служение за Кришна. Because of devotional service, one's dormant love for Krishna awakens. Поради преданото служение, спящата любов на живото същество към Кришна се пробужда. And thus one's material conditioned existence comes to an end. И това идва краят на неговото материално съществуване. So, let's see. The verse I'm looking for is Shraddha Shabde Visvahi. That's also in the 22nd chapter, so I was not mistaken. A little more further down, chapter text 62, Shraddha Shabde, which means the word or the sound Shraddha. Vishvasa kohe, sudrida nishchoy, Krishna bhakti koile sarva karma krita hoy. Shraddha means confident, firm faith that by rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Определението за Шрада е дадено тук. Шрада е твърда вяра и увереност, че чрез отдаване на трансцендентално любовно служение към Кришна, човек автоматично извършва всички допълнителни дейности. Такава вяра
и благоприятна за извършването на преданно служение. Such faith is favorable to the discharge of devotional service. Тази вяра е благоприятна за извършването на преданност. Then we see the purport. Firm faith and confidence are called shraddha. Твърдата вяра и убеждение се наричат шрада. When one engages in the Lord's devotional service, it is to be understood that such a person has performed all his responsibilities in the material world. Когато човек се заеме с извършването на преданно служене, е ясно, че той е извършил всички свои задължения в материя. He has satisfied his forefathers and ordinary living entities, demigods, and is free from all responsibility. Той удовлетворил своите предци, обикновените живи същества, полубоговете и е свободен от всички отговорности. Such a person does not need to meet his responsibilities separately. Такъв човек не трябва да се грижи отделно за своите отговорности. It is automatically done. Това става автоматично. Fruitive activity karma is meant to satisfy the senses of the conditioned soul. Плодоносните дейности или карма са предназначени да удовлетворят сетивата на обусловената душа. However, when one awakens to Krishna consciousness, he does not have to work separately for pious activity. Но когато човек събуди своето Кришна съзнание, няма нужда да работи отделно за благочестиви дейности. The best achievement of all fruitive activity is detachment from material life, and this detachment is spontaneously enjoyed by the devotee firmly engaged in the Lord's service. Най-доброто постижение от всички плодоносни дейности е непривързаността към материалния живот. И такава непривързаност се постига автоматично от преданият, който е твърдо установен в служението на Бога. So this is the beginning, as we have heard here, or as we understand, of spiritual life. Така че това е началото на духовния живот. Without this foundation of shraddha, there's really no question of advancing any further. Ако нямаме основата на вяра, няма как да напредне по-нататък. So sometimes the question is, how comes shraddha about? Понякога възниква въпроса, а как възниква шрада? We're always interested in origins. What's in the beginning? Винаги ни интересува първоизточника, какво е в началото. And then when you give the answer, then the question is, so where this is coming from? И когато дадете отговора, тогава въпросът е, а това откъде е? Like when we say Krishna is the Anadi Arya Govinda, the cause of all causes. Когато ние кажем Кришна е причината на всички причини. Yeah, generally the question, then where does Krishna come from? А той откъде е? So therefore Brahma Samhita says, Anadi Adi. He doesn't have an origin. Oh my, how is this possible? Брахма Самхита казва, той няма източник. О, как е възможно? Yeah, it's inconceivable. I mean, that we'll also talk about because that's part of the purport, the personal, impersonal question. Това е невъобразимо, но ще го обясним по-късно, защото е част от коментара, в който Шрила Прабхупада обяснява за личностни и безличностни аспекти. And we'll not be able to do this today. So this verse will give us maybe for the rest of the week to talk about. Няма да завършим всичко днес, може би по този стих ще говорим до края на седмицата. Yes, I mean, we will see whether we can do this. I'm sure we can do this. Ще видим, сигурен съм, че може да го направим. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, as Prabhupada told us, he talked about the first verse of the first canto for 3 months. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati казва, Шрила Прабхупада говори върху първия стих на Бхагава там 3 месеца. So we may wonder, how is that possible? Well, 3 months is nothing. Could be, 33 months. Как е възможно? Това да всъщност 3 месеца са нищо. Може да са и 33 месеца. Sometimes Prabhupada said every single word has, unlimited significance. And like Chaitanya Mahaprabhu, how many times he explained the Atmarama verse? 64, right? So imagine, each word has 64 different meanings. And that's just the beginning. And that's more than, because, anyway, you remember everything, right? Yeah. So Sarvabhauma Bhattacharya explained 9. Yeah. And then Chaitanya Mahaprabhu, 64, different from the 9. Yeah. Не само 3 месеца може да се говори, всъщност за цял стих е всяка дума, казва Шрила Прабхупада, е пълна със значение, както Чайтаня Махапрабху обяснил стиха Атмарама, върху който е говорил Сарвабхаума, е дал 9 значения. Махапрабху говори за 64 различни от тези 9. So I'm sure this Satang Prasangang Mama Virya Sangvido verse 64, it's nothing. Така че върху този стих 64 значения е нищо. So
Shraddha. Where is Shraddha coming from? Така, откъде идва Шрада? Now you have to help me. I have no idea. Сега трябва да помогнете, нямам представа. Any suggestions? Имате ли предложение? Just falls from the sky. Association? Yeah, that sounds good, by association. So then what is coming first, association or Shraddha? The egg and the chicken question. Защо ли? Добре, но всъщност кое идва тогава първо? Дали е вярата или общуването, или общуването и вярата? Because Srila Rupa Goswami says, Adao Shraddha Tato Sadhu Sangha. First there's Shraddha, then comes the association of devotees. Рупа Госвами казва, първо е Шрада, вярата, после идва общуването с преданните. But at the same time you're also right, so how do we reconcile? How can both be right? Let's think about that. Но в същото време ти си прав за това как може да ги обедини тези неща. You probably have the answer. I can guess. Anybody else has a guess? Някой има ли предположение? Yes? Knowledge. Let's put this aside. Знание. Нека оставим за страни за малко. I wasn't looking for that. Не търсих това. Maybe somebody, Manushanam Sahasrishu, maybe amongst 1,000, maybe one who by knowledge. But Може би някой така е развил вяра, че от хиляди generally на хиляда. we are all ignorant. Обикновено всички сме невежи. So let's suppose you're ignorant. Да предполагам, ние сме невежи. So how you get the... Как така ще се получи вяра в нас? She says by pious activities. Well, that's also true. Да, и това е вяра. Mercy of devotees. Yes, and there may be no pious activity. So therefore, both is right, but this is it's like called causeless mercy of a sadhu devotee who approaches a person who has actually maybe no pious activities, no knowledge, just out of pure mercy, he comes in contact, the conditioned soul comes in contact with the devotee. Но дори тези, които нямат благочестиви дейности, ако саду, свята личност предан, се обърне към тях по безпричинна милост, без определена причина и влезе в контакт и общува с такива личности, тогава те развият вяра. Sometimes we explain because there's nothing without any reason, in one sense, that there must have been some agyata sukriti of the past to, deserve to come in contact with the devotee. Понеже обясняваме обикновено, че нищо не се случва случайно, без причина, казваме, че за да влезе в контакт с предан човек, обикновено трябва да извършва някакво неосъзнато служение и благочестия дейност. But sometimes it doesn't really look like that. Но понякога това дори не изглежда да е така. So I was thinking about it. I'll give you the example. I talked about it in Acheloi. Where I was in the room, there's this huge window, and somehow or other, these little birds, they thought they could fly through it, and they hit the window. 3 of them, huh? 3 of them. First one, the next day another one, and then later on another one. Аз дах това пример в Ехелой, там където бях отседнал в стаята на големия прозорец, по някаква причина някои птици мислеха, че могат да прелетят през него и 3 се сблъскаха. Yes. So the first one hit the window, fell on the little balcony. I went outside, and there it was like, opening the beak. The last breaths, you can say. Първото се удари толкова силно, че пада на балкона и едва дишаше последния дъх. So I quickly chanted the Hare Krishna Mara mantra. Аз бързо мантрувах Харе Кришна Maybe 2 or 3 times, and then the bird stopped to open the beak, which means it has died. И аз повторих няколко пъти Маха мантрата и птицата спря да диша. Умря. So in one sense, one can say that by hearing the holy name at the time of death, there will be some positive result. Maybe next birth will be even take a human birth. Who knows? Кой знае, човек може да каже, че като чуе в последния миг Маха мантрата, ще има добро раждане, дори човешко. Because we understand that coming in contact with Krishna in some of his forms, either by the holy name or sometimes you can give prasadam to an animal, they will make advancement.
Защото ние знаем, ако те влязат в контакт с Кришна по някакъв начин, или чрез святото име, или чрез Махапрасата, те ще напреднат. And sooner or later, they will come in contact with devotees and will be able to hear about Krishna. И рано или късно те ще имат общуването на предане и ще чуят за Кришна. So in one sense, that's like the beginning, you could say, of their spiritual life. И човек може да каже, това е началото на техния духовен живот. And then the second bird was more fortunate. It hit the window and was sitting there, and I thought it would maybe get up and fly away because it looked like alive, no blood, nothing. Втората птица изглеждаше по-щастлива и тя се удари и падна и сякаш ще излети след малко. So I was able to chant all kinds of mantras. Отидах да повтарям пред много мантри. Panchatattva mantra. So he heard a lot more than the first one. So, but then after 10 minutes or less, he also left the body. Но дори след 10 минути тя напусна тялото. So this is, do they have from their past lifetime some pious activity? Questionable. Така че въпросът е дали те са имали благочестиви дейности от предишен живот, това е под въпрос. But some or other, amongst all the hundreds and thousands of birds that are flying around in that area, one or two, although then they die, actually they're the most fortunate of all. И по някакъв начин обаче от хилядите птици, които летят в околността, те са тези, които макар че умират, всъщност имат късмета да чуят Махаманта. So, but generally we understand when devotees go and chant the holy name in public, they distribute prasadam or something, and people just come in contact, you can say by chance. So then actually this is the first step of Shraddha. Но обикновено може да кажем, че когато преданите излизат навън и повтарят святото име или разпространяват прасада, хората, които по случайност минават оттам, така започва процесът на предаността. Well, in particular, Prabhupada mentions when they appreciate somehow or other. И особено когато Шрила Прабхупад казва, те оценят по някакъв начин. Not even nothing more than that. They just like sometimes they smile when they see you. That's already appreciated. They don't even have to say anything. Дори понякога да се усмихнат, да не кажат нищо, това вече оценяване. Or to speak if they actually say, oh, I like these people, they look nice, they look peaceful. And so there's some appreciation. Това говорим, ако те кажат нещо положително, това са хубави хора, аз ги харесвам. And maybe then for the rest of their lives they walk on, they'll never again see a devotee, possibly. И възможно в края на живота си те да продължат без да видят предан. But that little incident is the first step of Shraddha. Но този малък инцидент е първата им стъпка в Шрада. And then from then on it will increase. И оттам нататък ще продължи да нараства. And what is described here by Chaitanya Mahaprabhu, that's like the real Shraddha, which means firm faith and like conviction that by just serving Krishna, everything is taken care of. Постепенно ще прерасне в това, което Chaitanya Mahaprabhu нарича вяра. Това е твърдото убеждение, че чрез служене на Кришна всичко останало ще се подреди. I mean, that's actually Prabhupada's main point in that purport, and that's what the verse says. What is it? Bengali, Krishna Bhakti koile sarva karma krita hoy. Just by Krishna Bhakti, all the sarva karma, all kinds of fruit is all covered. И смисълът тук в стиха е, че просто чрез отдаване на служение на Кришна и Кришна Бхакти всички други дейности са автоматично осъществени. Well, indirectly, Prabhupada here, he refers to that verse, maybe you know it by heart, if one, and actually it means exclusively, completely, surrenders to Krishna and serves him, then there's no more debts to the forefathers, to the society, to other living entities, to the sages, whatever. И в този текст индиректно се има пратит към стиха от Шивардага, там където се казва, че този, който се отдал изключително на Кришна, тогава всички негови задължения към предците, към полубоговете, към близките са напълно удовлетворени. Because as soon as one takes birth, you're indebted. Защото веднага, когато се родим, имаме задължения.
Even, you take birth and you're already there, everybody is there to take care of you, and then when you go to school, you get the knowledge from the past scientists and sages, and if you're in society, the roads are already there to go. I mean, yes, everything is already there. You don't have to invent it or do anything. Да, ние имаме дълг към всички, които се грижат за нас, когато се родим, когато отиваме на училище, към тези, които ни дават знания или са достигнали до това знание. Улиците ги има, някой друг ги е направил, ние нищо не трябва да полагаме като усилия. Sometimes, depending on the family, the forefathers have prepared and they have worked so hard and they have constructed maybe a big house, a mansion where the family can live generation after generation. So you're indebted if you just appear there and the house is already there, you don't have to construct it. Да, както ако човек се роди в определено семейство, тогава предците му може да се погрижи, да се построи достатъчно къщи и имоти, в които той просто да живее, няма да има нужда да стои. And naturally you are indebted to your parents because they've given you the body to live in. И естествено, вие сте задължени на родителите, те ви дават тялото, в което живеете. And when you are small, for quite a period of time, if you are left by your own, you die. И докато сте малък, за много време, ако ви оставят, сам ще умрете. If your mother or father don't take care, or somebody takes care of you as a baby, how are you going to survive? Ако някой не се грижи за вас като бебе, как ще оцелеете? So naturally there is some obligation, some debt. Затова имаме задължение към тези личности. But as this verse says, if one then later on completely surrenders to Krishna, then all these debts are dissolved. Но както се казва в този текст, когато човек се отдаде на Кришна, всички тези дългове са изплатени. Because we understand Krishna is the origin of everything, so if we surrender to him, then everybody else is included. Защото Кришна е източникът на всички, когато му се отдадем, всички са включени в това. Because they can't do anything separately. The forefathers couldn't just construct the house without Krishna's mercy and getting the ingredients of his creation. Защото те не са могли да направят нищо независимо от Кришна, да построят примерно дом, без да използват енергията на Кришна. I mean, we could go back, like the origin question. We're indebted always to somebody before us. Ние може да тръгнем с тези въпроси за източника, че сме задължени на някой пред нас. Yeah, it's natural. Yeah? I mean, we are indebted to our parents, let's say. Ние, да речем, сме задължени на родителите. They're indebted to their parents, which are our grandparents. На техните родители, които са наши правители. And they are also indebted to their parents. Те на техните родители. So where does it stop? Къде спира? С Кришна. So we have a few minutes more. Just see how far we got. We got one sentence in the purport of today, and we'll continue tomorrow. Any questions or comments? Otherwise, we have still a few minutes to maybe have one more point. You don't have any question? That doesn't mean there's one question there. Във връзка с това, че когато да кажем, крайно дадене, независимо на каква, по-скоро може би в ниските нива на развитие, четейки това, че служейки на Кришна няма никакви задължения, това е чудесна точка за евакуация и за изоставане на отговорности. She's saying in that connection of when you surrender to the Lord and you don't have any obligations, a near devotee can speculate easily that and give up all his duties and work. Right. That has happened. And this can create chaos. Exactly. So therefore, I included right from the beginning, exclusively. Да, затова и аз в началото и го казах ясно стиха, специално изрично казва този, който изключително и изцяло се даде. 100%. 100%. So, because we don't do that, понеже не правим това, therefore we still are obliged to fulfill our duties. затова сме задължени да изпълняваме дълга си. Let's say, and that we have, if I'm saying we have seen this,
И аз somebody виждам gets се такива married случаи. Примерно, някой се ожени, and has a few children, има няколко деца. and then he realizes that this is quite troublesome. И разбира, това е доста трудно. So I give up my family life, take sannyas and go away. Създаваме проблеми, затова изоставям семейството, приемам саньяс и се заминах. No. Hey, we will not allow this. Brother Namaraj is the sannyas minister. I'm part of the committee. If anybody proposes to become a sannyasi and he still has a family with small children, cross it out. Come back 20 years later. Ние вече няма да позволим това. Аз съм част от комисията, която разглежда молбите и ако някой има малки деца, ние ще го зачеркнем, ще кажем, We don't even look at the rest of the application formula. Дори изобщо не четем останата част от It goes directly into the paper basket. веднага в кошка. But in the past it has happened. Но в миналото се е случило. And of course, there was no exclusive surrender to Krishna. There was just frustration with family life. И това не е потикнато от изключително отдаване на Кришна, а просто разочарование от семейния живот. So then you become sinful. If you still do that, you just go away and become, leave them without any shelter and how you say, protection. Then you get the reaction. Ако изостави своите близки без подслонни грижа, тогава ще извърши грях и ще получи реакцията за това. But, if somebody surrenders completely to Krishna, like, let's say, well, the other way, if you're a son and your parents don't like you to become a devotee, which also happened many times. Но ако погледнем от другата страна, ако вие сте примерно дете и вашите родители не ви не харесват, че искате да сте предан, това също е случвало. And you will, you become a devotee and you leave the family, then there's no sinful reaction. Вие се отдавате и тогава може да оставите семейството, но няма греховна дейност. So one has to see each situation individually, but the principle is that if one complete, then there's no, because that's what Krishna says, Sarvadharma Parityaja, you just surrender unto me, then don't worry, everything else is taken care of. Така че трябва да съдим според конкретния случай, но принципът е, че този, който изцяло и 100% се отдаде, тогава Кришна казва, не трябва да се тревожи за нищо. But you can't do this unless it's real complete surrender. Но няма как да направите това, ако няма истинско и пълно отдаване. I think, we don't want to get into more details. There are more examples, we could give from experience. Има други примери от опит, които може да дадем. That's like immature renunciation or the so-called surrender just to avoid responsible action. Това е обикновено, причината е породена от незряло така наречено отдаване, а всъщност причината е избягване на отговорност. A responsibility generally means some burden you have to work, sacrifice, and if you don't want to do this, then you pretend to just surrender completely to Krishna. Отговорност означава да носим товар, да правим някаква жертва за другите и когато не ни се иска това, понякога претендираме, че се отдаваме. And you misuse that verse which we mentioned, here it says, if I surrender to Krishna, no more debts to anybody. И тогава злоупотребяваме с този стих, като казвайки, ето тук пише, ако се отдадеш, нямаш задължение към никой. So even Shastra, we have to be careful how to understand things. Така че дори за Шастра трябва да сме внимателни как я разбираме. Few minutes, 2 minutes, and now it's your turn. In a similar case, some devotees, they do their duties, but they say, I have now very important work to do, so they neglect devotional service. Oh, that's the other extreme. Good to say that. Yes, very true. Има случаи, когато преданици извършват своите задължения, но за сметка на тях пренебрегват преданото служене. Това е другата крайност. Yes. So you have to be honest. Satang prasangam. Sata is a very important verse. It means somebody who is honest, true. Truth, actually, sat, comes from sat, satan.
Трябва да бъдем честни. Сатам, предани, думата е свързана с тези, които са честни. Like Krishna says, Bhagavatam says about Krishna, vidunoti surit satam. Who does Krishna help from within the heart to become purified? One who is sincere, honest is the same thing. No duplicity. Бхагаватам казва, че Кришна помага в сърцето на тези, които са сатам, които са прями, не са двулични, искрени и честни. So, you cannot find, if you want to find excuses why you don't want to do something, there's always some way you can do that, but it's not very good. Ако човек иска да намери оправдание за нещо, за да не го прави, винаги може да намери начин, но това не е добре. I mean, there's different situations, of course, you can refer to, what does it mean somebody says he has some duty. If he really has a duty, one has to see each case. So pretending, that's the problem. Има ситуации и трябва да видим конкретния случай, какво означава някой да каже имам тези задължения и да пренебрегне служенето. Основното е, че човек не трябва да претендира или да го прави неискрено. I don't remember now the word. There's a word for this in Sanskrit, for the pretender. I mean, it's a big subject. Even Srila Bhaktisiddhanta was talking about the pretenders because it's nothing new. It always has existed. It's kapata is the could be the cheating mentality. Има на санскрит така дума, която се отнася до този, който мами и не е прям. It's in spiritual life, in material life, any life, this is there, huh? И това е било винаги, за това говорят ачарите, и в материалния и в духовния живот съществува. What's the background of that? It's just my own personal interest, it's separate interest, and that's the most important thing. И кое поражда това? Моят личен интерес, който е най-важен. And therefore I find ways and means just to, guard my interest, and then I can pretend and I can, like that. И аз намирам винаги начини как да защитя личния си интерес и за останалото може да се правя. Like people come to the temple. Като хора идват в храма. They want to be, join and become devotees, and they seem to be very serious and enthusiastic. Искат да станат предани, изглежда, че са сериозни и ентусиазирани. Now the question is, what is really your motive? Why are you here? Why do you want to stay? Why do you want to participate in this? Въпросът е наистина, защо сте тук? Какво искате да постигнете? Какъв е мотивът? I mean, I have experience because it's quite some time of doing this. I don't know, I can't count how many times I've seen this. Аз мога да го кажа от опит, бил съм дълго време и не мога да изброя случаите, в които съм бил свидетел на това. So they come to the temple, they want to stay, and they have everything with them, I gave up everything just to become a devotee. И идват хора, които казват, аз изоставих всичко, идвам тук да остана. So what's the motive? They want to become devotees? И какъв е мотивът? Искат да станат предани? No, they lost their job. The wife left them. They don't know where to go. And they heard that, these are nice people. You can go, they immediately say, come in. We have a new bhakta. Very enthusiastic. Изгубили са си работата, жена им ги изоставила, няма какво да правят. Чули са при тези хора, могат да отидат и те ще ги приемат радушно и като като отидат предани. Идвайте, няма проблем, нов бакта. Anybody has experience of these kind of people? How many? Can you count? This is cheating mentality. They already know it's not for that. I have another motive, but here I am and I pretend to be, the new acharya. Това се нарича измамен материалитет. Човек знае, че не е това истинската причина, но той идва и се прави. Прави, че иска да стане предан, да е новият ачаря. And because it's fake, it will last some time, but sooner or later it comes out and it just doesn't work. Но понеже това е изкуствено, няма как да бъде поддържано. Рано или късно това излиза наяве и не става. Then they go away again. Anyway, so Krishna knows we cannot pretend if we really want to make advancement. Кришна знае, няма как да се прави и истински да напредне. Actually, it's a kind of foolish,
you should know that Krishna knows. How do you think you're going to get away with this? Всъщност това е глупаво. Няма как да си мислим, нали, че Кришна не вижда това. That means you don't have faith. I mean, you don't really believe that Krishna exists and that he's in the heart and all that. You think you can still do do your own thing. No, there's no supervision. It's amazing. Това означава, че всъщност нямаме вяра. Не приемаме, че Кришна е действително пребивава в сърцето ни, знае всичко и не си мислим, че ще намерим начин да си постигнем своето без да бъдем That's another cheating. You pretend to recognize that Krishna is the Supreme Lord, but actually not. Всъщност това е друга измама. Ние се правим, че приемаме, че Кришна е Бога, но всъщност не го приемаме. It's like, the Mayavadis. Това се That's another one. We are over time already. Maybe for tomorrow we can speak about this. Those who chant Hare Krishna mantra and that don't have even a drop of faith in Krishna. Има такива, които повтарят Харе Кришна мантра, но нямат и капчица вяра в Кришна. Even Sahajiyas are like that. Дори тези сахаджии They са will така. pretend to be in ecstasy. Те се правят, че са в екстаз. But it says no Krishna consciousness. Но там няма никакво Кришна съзнание. Казват, че на чуж гръб и стото яли си малко. Откъде те изпълнят да режем другите на прочета? They say that it's a Bulgarian saying. They say on another's back, even 100 sticks are not enough. on what back? Another one's back, not in mine, but Okay. on his back, even 100 beatings are not enough. Wow, what does that mean? Translate into The meaning is like okay, so yeah, the second part is like what justifies somebody to be harsh and cut Не, other откъде е възклонността по-скоро? or the tendency? Да, къде е произхода на това? Защо го правим? Why we do that? The tendency to be harsh and cut others. why the tendency? Yeah. That's another class. I don't think we have time. Huh? Do we have time? No, we don't. Because she's also leaving today, maybe I'll answer. Oh, you're leaving today. Да, за това бързам да... That's what she is. Защото аз For those who have to work. I mean, I think it's basically the same problem. We are just looking for our own interest and we don't care for others so much. Мисля, че същия проблем. Ние главно се грижим за собствени интереси, не ние грижим за другите. It's a kind of demoniac mentality. We find in Bhagavad Gita, Krishna talks about it. Това е вид демоничен менталитет, Кришна говори за него в Гита. He says, the demon says, thinks, I have already this and that, and this person was in my way, I got rid of him, and anybody else who comes into my way, I also will get rid of them. Това е демоничен менталитет, аз имам това и това, постигнал съм го, всеки, който ми се изпречи, ще го премахна и който излезе пак и него ще го премахна. Yeah, people like that. Huh? They really don't care at all. Те изобщо не се грижат, ама I изобщо. mean, as sometimes it is said, a life for them doesn't mean anything. Живота за тях не е нищо. Therefore, you can also kill animals. You start with killing animals. What does it mean? An ant. Get rid of the ant. Първо започваш като убиваш животни или насекоми, а каква е тази мравка? So then when you have, they were like this, then human being, well, look at this, low class, doesn't have, shoot him. После гледаш и на хората така, някаква ниша личност. So to do harm to others, you can only do that when you're really very much self-centered. Тоест, за да нараняваш другите, можеш да го правиш единствено, когато си много, много себичен. Yes. Me first, the me first generation. Това е поколението на аз първо. First me, huh? Първо аз. Second, me. Third, me also. And then maybe there's somebody else I like. И може би тогава някой, който харесвам. And as long as I like them, they may be, included in my plans. Докато ги харесвам, може би ще ги включа в плановете. It's Kali-yoga, it's like that, even amongst, how you say, couples or relationships, intimate relationships. As long as you satisfy we are good, it's good. If not, goodbye. И това е Кали-юга, дори се случва между близки хора или семейства, докато задоволяваш нуждите ми или интереса ми, сме окей, заедно, иначе край. Yeah.
So the opposite is that, as Janaka Pandit says, you don't do anything that you see would harm. I mean, if you don't like that it's done to you, you don't do that to others. А обратното на това, както каза Чанака Пандит, това, което не искаш на теб да ти правят, не го правиш другите. And if you live by that, then you don't do harm. I mean, who wants to? There are some people who are crazy who also like to be harmed, but we don't include that. Така че, да. Това е златното правило, което съществува във всички народи и времена. Да, това е. Ние не очакваме да ни наравнява никой, затова не трябва да го правим с другите. Естествено, ние луди хора, които искат да се наравнят, но ги изключваме. We don't include the SM crowd. Не включваме SM тълпата за това. But otherwise, no. If you don't like it to be done to you, why should you do it to anybody else? Но нормалното, ако не искате нещо да ви правят, не го правите с другите. Okay. So we'll have still a lot to go with this verse. Има още доста по този стих. Will be very interesting. Okay. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Rantara Srimad Bhagavatam ki jai. Sri Gauri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna.